অলংকার নিকেতন ATN বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি ইসমাত জারিন খান। দর্শক, আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। 0281897666 ফোন নাম্বারটি খোলা আছে, আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। আজ আমরা বাংলাদেশ সিমেন্ট খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সাথে রয়েছেন রাজেশ সুরানা, CEO, লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড। রাজেশ সুরানা, CEO, লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে আমরা আসলে আজকে পেয়েছি, আজকে সকালে, যেটি আমাদের জন্য আমরা খুবই লাকি, এই টাইমে আপনাকে আমরা পেয়েছি। আপনি দীর্ঘ সময় আসলে কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করছেন, বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিমেন্ট সেক্টরে আপনার একটা অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে এই সেক্টরটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার। আপনি কি বলবেন আসলে সামনের দিকে সিমেন্ট সেক্টরের ভবিষ্যৎটা কেমন যাচ্ছে? সিমেন্ট সেক্টরে অ্যাকচুয়ালি আমাকে 14 বছর হয়ে গেছে এখানে, আর বাংলাদেশে আমি 2 বছর থেকে আসি। বাংলাদেশ সিমেন্ট সেক্টর ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রমিসিং সিমেন্ট সেক্টর। গত 10 বছর থেকে আমি দেখেছি আমার জিডিপি গ্রোথ ইজ কনসিস্টেন্টলি 7%-এর উপরে জিডিপি গ্রোথ হয়েছে। আর সিমেন্ট বিল্ডিং মেটেরিয়াল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ গ্রোথ হয়েছে 10-12%। সো বাংলাদেশে সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আমার ওপিনিয়নে এটা খুবই ভালো গ্রোথ অপরচুনিটি আছে। তার উপরে আপনি দেখেছেন এখন পুরা বাংলাদেশে অনেক পাওয়ার প্ল্যান্ট আসতেছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট হতেছে, রোড প্রজেক্টস আপনি দেখেছেন, ঢাকা মেট্রো রেল প্রজেক্ট স্টার্ট হয়েছে। সো the government focus on infrastructure will lead to demand of cement, steel and other infrastructure materials. So we are very, very optimistic about Bangladesh as an economy, that it will grow from here to a middle income economy which is seeing by 2021, and with that will also come the infrastructure boom. If you see today, Dhaka is probably the only big city. And if you see around Asia, if you go to Malaysia, Singapore, other places, you see there are multiple smart cities, there are big cities coming up in every 200-300 kilometer range. So if you see like Dhaka, if the country has to grow, you need 10-15 cities like Dhaka around Bangladesh. And once that process starts, that will also lead to additional housing requirement, additional requirement for infrastructure. So overall, আমি ভাবি যে বাংলাদেশের সিমেন্ট মার্কেট বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার মার্কেট নেক্সট 10 বছর খুবই ভালো থাকবে। বাট আমরা রিসেন্টলি দেখলাম যে লাফার্জ অ্যান্ড হোলসিম মানে মার্জার হয়েছে, একীভূত হয়েছে, যেটি আমরা বাংলায় বলি। সো এটা একটা মানে লাফার্জ এবং হোলসিমের জন্য একটা অনেক বড় অর্জন ছিল। আমরা দেখলাম সিমেন্ট খাতের যে কোম্পানিগুলো আছে তারা অনেক বড় কোম্পানি হলেও এ ধরনের মার্জারে যেতে তারা সাহস পায় না। তো এরকম দুটি বড় ধরনের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি যখন মার্জার হলো, বিশেষ করে ক্যাপিটাল মার্কেটে কিন্তু একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট হয়েছে। তো মানে হোয়াট আর দ্য মেইন রিজন ফর দ্য মার্জার অফ হোলসিম অ্যান্ড লাফার্জ সিমেন্ট? Yeah. For Bangladesh, the merger, the frequency of the merger is not very much. You see very few mergers like Robi Axiata you have seen a few years back. But for Lafarge Holcim, globally Lafarge and Holcim were the largest cement companies. Lafarge was based out of France, and Holcim was based out of Switzerland. And globally they decided to merge their operations to become Lafarge Holcim. And we are operating in over 80 countries now. So as a result of our global merger, we were required to merge our operations locally as well. So as far as Lafarge Holcim is concerned, this merger is not new because we have done similar merger in other countries as well. In fact, Bangladesh is the last country to merge the two operations. For us, it is easier because we have the global expertise of merger. We have been doing it for quite some time, but also it makes a lot of economic and financial sense to merge the two companies. But do you believe that merger of these companies have been the correct decision? It was probably the best decision we have taken so far. কারণ লাফার্জ এখানে আসে 20 বছর থেকে। 1999 ইজ দ্য ইয়ার যখন আমি কাজ স্টার্ট করছি লাফার্জ প্রজেক্টে, আর হোলসিমও অলমোস্ট 19 বছর থেকে আসে। সো গত 20 বছরে লাফার্জ হ্যাজ সেট আপ দ্য বিগেস্ট ক্লিঙ্কার গ্রাইন্ডিং plant in Bangladesh. In fact,
Lafarge plant is the only clinker grinding plant. Uh, and Holcim had acquired over the years in Bangladesh 3 different companies and become so. On one side, on the Lafarge, we have the clinker grinding facility, and in the Holcim businesses are based out of Dhaka and south, where the market is. So we have a facility very close to the market in Holcim, and we have a very good facility of production of clinker in Chatok, Sunamganj. So the combination makes a perfect sense for us, because then we can really integrate the business. And with this integration, আমার প্রেজেন্স বাংলাদেশে কিন্তু আমার 4টা প্লান্ট আছে, আর প্যান বাংলাদেশ প্রেজেন্স আছে আমার ছাতকে। আমি ছাতক সিমেন্ট ছাড়া আমার কোম্পানিটা শুধুমাত্র কোম্পানি ছাতকে। ঢাকায় আমার 2টা প্লান্ট আছে, একটা সাউথে আমার প্লান্ট আছে, অ্যান্ড উই হ্যাভ অ্যারাউন্ড 10 warehouses. So with this integration, we are able to cater each and every location in Bangladesh. So it makes a very good sense for us to merge the two companies. অনেক ক্যাপিটাল মার্কেটের ইনভেস্টর টেলিভিশনের সেটের সামনে বসে আছেন, এবং তারা যখন মার্জার হচ্ছিল তারা অনেকেই ভয় পাচ্ছিলেন যে মার্জার হওয়ার পরে এই শেয়ারের দাম বাড়বে না কমবে, এবং অনেক ইনভেস্টরই দেখা গিয়েছে যে অনেকে শেয়ার আগে থেকে কিনে রেখেছে। তো যারা আসলে ইনভেস্টমেন্টে সিমেন্ট সেক্টরে আরও বেশি সামনের দিকে আসতে চায়, আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই মার্জার করার পরে কি কি অ্যাডভান্টেজ আপনাদের হয়েছে, বা সামনে আসলে আরও কি কি অ্যাডভান্টেজ আপনারা ইনভেস্টরদের দিতে পারবেন? শেয়ার প্রাইসের জন্য কিছু বলবো না, বিকজ শেয়ার প্রাইস is actually the result of the financial performance of the company, and share price is also the result of the confidence that the investors have in the company and its management to deliver good performance on a consistent basis, plus the integrity of the management and the compliance with which they run the businesses. So share price, and for that matter, Lafarge Holcim has always been the leading company, in terms of establishing new practices, policies, and standards. Um, the merger is done for some objective, and obviously this merger has a lot of operational synergies. Synergy বললে মানে 2টা কোম্পানি যখন একীভূত হয়ে যায়, তাহলে অনেক বস্তু যে ডুপ্লিকেশন যে থাকে, ওই ডুপ্লিকেশনটা আপনি সরিয়ে দিতে পারেন। লাইক অ্যাজ এ রিজাল্ট অফ মার্জার, what has happened is now we have moved from 2 offices to 1 office. Now we have some idle assets which is lying in Holcim, and Lafarge has some requirement of some কিছু কিছু assets. স্টাফও তো চেঞ্জ করতে হয়েছে, টু Staff, অফিসার স্টাফ অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল পলিসি অ্যান্ড ফিউচার প্রসপেক্ট। এত ডিফিকাল্ট ছিল না আমার জন্যে, because of several reasons. First of all, both of them are international companies, and Holcim and Lafarge Duita company were operating in more than 70 countries. So we had similar values and ethics, and health and safety is a very important principle for our companies that we follow. And both Lafarge and Holcim were equally strong on health and safety. Both had equally strong values on integrity and how to run the businesses. So in terms of culture of the organization, there was not really too many differences to merge. It was, I would say, a very easy merger as far as cultural integration is possible. As far as business integration is possible, there is a natural synergy of linking the two businesses. So আমার মনে হয় যে ইন্টিগ্রেশন করাটা the best thing which has happened. আপনি যদি মার্কেটেও দেখেন, লাফার্জ আর হোলসিম দুইটা one of the most premium brands in the market. So in terms of customer expectation, belief, আপনি যদি 2টা স্ট্রং ব্র্যান্ডকে মার্জ করেন, অ্যাকচুয়ালি কাস্টমার আর ইনভেস্টরের যে এক্সপেকটেশন আসে ওইটা আর স্ট্রং হয়ে যায় ওই কোম্পানিতে। কাস্টমার এবং ইনভেস্টরদের কিন্তু আরও বেশি হোপ বেড়ে যায় যে আরও কিভাবে আসলে এই কোম্পানি আরও ভালো করবে, এবং ইন ফিউচারে এই সেক্টর হয়তো আরও সামনের দিকে আরও বেশি স্ট্রং পজিশনে যাবে। হিডেন আসলে কারণ কিছু ছিল যে মার্জার করার পিছনে, যে কেন আপনি মার্জারে গিয়েছেন, এর পিছনে কি কোনো হিডেন কারণ ছিল? মার্জার করার পিছে কোনো হিডেন কারণ নাই। the only reason why we merged the two companies is the great synergies that the merger gives. আমার লাফার্জ প্লান্ট ফুললি স্যাচুরেটেড ছিল, আমার প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি যত ছিল আমি বিক্রি করতে পারছি মার্কেটে, সো উই নিডেড মোর প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি। আমার হোলসেম প্লান্টে আনইউটিলাইজ ক্যাপাসিটি ছিল, যেটা আমি ইউজ করতে পারছিলাম না, বিকজ উই ডিড সাম এক্সপেনশন। সো উইথ দ্য মার্জার, we have a market for Lafarge, but we are not able to produce. Now we are able to produce
more cement মানে and serve more the লাফার্সে market. প্রোডাকশনের জন্য আরো বেশি চাহিদা ছিল, মানে মার্কেটিংটা খুব ভালো করছিল লাফার্স, অ্যান্ড প্রোডাকশনের হিউজ অপরচুনিটি ছিল হোলসিমে। সো Yes, হোলসিমের অপরচুনিটিটা কাজে লাগিয়েছে লাফার্স, অ্যান্ড লাফার্সের মার্কেটিং পলিসিটা কাজে লাগিয়েছে হোলসিম। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে গিয়ে আপনারা একটা মার্জারের ডিসিশন নিলেন যে কিভাবে আসলে প্রোডাক্ট আরো বেশি মার্কেটিং করে মানুষের হাতে বেশি তুলে দেওয়া যায়, এবং correct. ফাইনাল ডিসিশনে আমরা যেটা পেলাম হোলসিম অ্যান্ড লাফার্স, ফাইনালি ক্যাপিটাল মার্কেটে আমরা দেখলাম যে সেটি নিয়ে কাজ হচ্ছে। শেয়ারটা কিভাবে আসলে ট্রান্সফার হচ্ছে, যারা আসলে লাফার্সের ইনভেস্টর ছিল, যারা হোলসিমের ইনভেস্টর ছিল, কিভাবে ট্রান্সফার করেছেন? এটা একটা টেকনিক্যাল একীভূতিকরণের যে টেকনিক্যাল প্রসেস, and in this process actually Holcim has been acquired by Lafarge, and then the Holcim was not a listed company, so the shareholders of Holcim were paid off by Lafarge, and now even including my minority shareholders, everybody will benefit from the growth and business of Holcim. তার মানে হচ্ছে কোম্পানির গ্রোথ যেভাবে আসলে সামনে আপনারা চিন্তা করছেন, সেটি কোম্পানির উপরে একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট হতে পারে, সেটি আপনি মনে করছেন। কিন্তু আপনার কোম্পানিটা তো একটা এক্সাম্পল সিমেন্ট সেক্টরের। যদি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি দেশের বাইরে যারা আছে তারা যদি বাংলাদেশে আসতে চায়, তারা যদি ক্যাপিটাল মার্কেটে লিস্টেড হতে চায়, অর তারা যদি মার্জার করতে চায় এরকম দুটি স্ট্রং কোম্পানি, সব ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা একটা এক্সাম্পল বা উদাহরণ তৈরি করলেন। সেটি আসলে যারা আরও নতুন নতুন কোম্পানি আমরা দেখছিলাম রিসেন্টলি, আপনি যদি নিউজ পেপারগুলো দেখেন যে গভর্নমেন্ট চাচ্ছে আরও বেশি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ক্যাপিটাল মার্কেটে লিস্টেড হোক, কিন্তু তারা আসছে না। এর পিছনে কি আপনার কি মনে হয় কোনো কারণ আছে? কারণ আছে। ফার্স্ট অফ অল, ক্যাপিটাল মার্কেটে আজকে লাফার্জ হোলসিমের ভ্যালুয়েশন ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ 10 কোম্পানিজ ইন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট, অ্যান্ড এদের কারণ হচ্ছে যে ইনভেস্টার একটু কনফিডেন্স আছে কোম্পানির উপর, অ্যান্ড কনফিডেন্স আছে বিকজ দ্য কোম্পানি ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট ইন রুলস, রেগুলেশনস, কমপ্লায়েন্স, অ্যান্ড ইনভেস্টার্স বিলিভ দ্যাট দিস কোম্পানি উইল ডেলিভার ভ্যালু। সো যখন আপনি ক্যাপিটাল মার্কেটে যেতে চান, you have to create a framework which the investors will believe, and that framework is getting built now. Bangladesh stock market today is in a very early stage of development, and which is similar like any other developing or emerging economies that we see. এই আর্লি স্টেজে আপনাদের মতো ব্র্যান্ড কোম্পানি আসার মতো ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং আপনারা এসছেন, জয় করেছেন, তো অন্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আসতে কি সমস্যা, মানে প্রবলেমগুলো ওনারা কোথায় দেখছেন? No, I think more and more foreign direct investment has to come in the country. আপনি যদি দেখেছেন foreign direct investment growth যে expectation ছিল গত 5 সেটি বছরে, হচ্ছে, কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো তো লিস্টেড হচ্ছে না। multinational company listed, the proportionate, because foreign direct investment আসলে multinational companies চলে আসবে, আর multinational companies চলে আসলে more and more listing আপনি দেখা যাবে মার্কেটে. And one more thing about listing is also the confidence of the investor that the money that they are investing here, they will be able to repatriate this money back. And this is somewhere, I think this is the reason the government is trying to work a lot. And I was yesterday with the Honorable Commerce Minister, and he had given a surety to everybody that repatriation is not a problem. But I think the foreign investors has to be believing that for repatriation or expatriation out of the country is possible, and without any hindrance. So if those capital account convertibility, we talk about it, so the more and more they feel the liberal market, foreign investors will come in and invest in this country. But nevertheless, খালি foreign investor আসলে market development হবে না. Market development করার জন্যে even the local companies have to list themselves. And আপনি যদি দেখেছেন, not too many local companies are listed in Bangladesh Stock Exchange. Then I think we need to start from the local companies, encourage them for the listing, and give them the support and groundwork where they believe that listing is very good for them, for their growth and development. আমরা তো উন্নত বাংলাদেশের যে আসলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখছি,
সেখানে সিমেন্ট খাত অন্যতম। তো এই খাত তো আসলে দিনকে দিন আমরা দেখছি যে খুব ভালো করছে। সো দেশি যে সিমেন্ট কোম্পানিগুলো আছে লাইক বসুন্ধরা আমরা দেখছি যে খুব ভালো করছে, আদার্স এরকম অনেক কোম্পানিগুলো আছে। এরপরও আমরা বাইরের আপনাদের ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলো দেখছি যে বাংলাদেশে ভালো করছে, তার মানে এই সেক্টরে কিন্তু সিমেন্টের অনেক চাহিদা আছে। তো রিসেন্টলি দেখলাম আমরা সিমেন্টের দাম কিন্তু বাড়ছে, চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্রাইস এত বাড়ানোর পিছনে আসলে লজিকটা কি? নাও সিমেন্টের দাম গত 3 মাসে অনেক বাড়ছে আপনি দেখেছেন। আহ, কিন্তু যদি আপনি সিমেন্ট কোম্পানির প্রফিটেবিলিটি যদি দেখেন, দেয়ার আর 5টা সিমেন্ট কোম্পানি লিস্টেড আছে, আর আপনি যদি দেখেন সবাইয়ের প্রফিটেবিলিটি গত বছর থেকে কমে গেছে দাম বাড়ার পরেও। আর এই মুখ্য কারণটা হয়েছে যে সিমেন্টে মোস্ট অফ দ্য র মেটেরিয়াল ইজ ইম্পোর্টেড র মেটেরিয়াল। আর আপনি দেখছেন ক্রুডের প্রাইস $40 ছিল, এখন $70 ক্রস করে গেছে। আপনি যদি ক্লিঙ্কারের প্রাইস দেখেন, এই এই মাসে গত বছর ক্লিঙ্কারের প্রাইস ছিল $38 পার টন, আর এখনই উই আর পেইং মোর দেন $53 পার টন। সো ক্লিঙ্কারের প্রাইস 35% বেড়ে গেছে। আপনি যদি জিপসাম আর স্ল্যাগ উইচ আর দ্য র মেটেরিয়াল ইন সিমেন্ট, actually the value addition of cement in local countries in Bangladesh is very low. It's mostly imported item. Gypsum আর স্ল্যাগের দামও 35 to 40% বেড়ে গেছে। বাট মার্কেটে সিমেন্ট প্রাইসের দাম বাড়েনি এত। মার্কেটে সিমেন্ট প্রাইসের দাম বাড়ছে 15%. So actually most of the cement companies have absorbed part of the cost impact, and as a result their financial performance has gone down compared to last year. So this is purely a reflection of what is happening in the international market. প্রাইস স্টেবল রাখার জন্য কি আসলে কোনো পলিসি বা সামনে তো বাজেট আসছে, বা এই সেক্টরকে আরো বেশি সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বা যারা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এই সেক্টরের সাথে কাজ করছে, সেক্টর ডেভেলপমেন্টে কি কোনো চিন্তা আছে? সেক্টর ডেভেলপমেন্টে আই মিন প্রাইস স্টেবল রাখার জন্যে ইট ইজ নট পসিবল ফর ওয়ান কোম্পানি বিকজ the entire industry is impacted because of this. So we will have to look forward that international market raw material prices যখন পর্যন্ত stabilize না হবে, local country perspective price কম করা is very difficult. I mean today we are not happy that price has increased, because with price increase actually the customer demand কমে যাচ্ছে, কাস্টমার পারচেজিং পাওয়ার কম হয়ে গেছে। বাট আমাদের তো অবকাঠামোতে প্রচুর পরিমাণ আমরা দেখছি যে সিমেন্টের দরকার হচ্ছে, লাইক পদ্মা সেতুতে আমরা প্রচুর সিমেন্ট দরকার হচ্ছে, আমাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে, আমাদের সেতু নির্মাণ আরও বেশি বাড়ছে। সো চাহিদা তো কমার কথা না, চাহিদা তো বাড়ার কথা। না, চাহিদা গ্রোথ হয়েছে, বাট 70% of cement market is retail market and only 30% is infrastructure and B2B. তো এই 70% মার্কেট যে ডিমান্ড আসে, ওইটা আসে ইন্ডিভিজুয়াল হাউস বিল্ডার থেকে, যে একজন মানুষ পুরা জীবনের টাকাটা সেভ করে একটু বাসা একটু বাড়ি বানায়, ওর জন্যে এই সিমেন্ট প্রাইসের ইনক্রিজটা খুব বেশি। আর আমার জন্য এটা একদমই ভালো না যে প্রাইসটা ইনক্রিজ হয়ে গেছে মার্কেটে, বিকজ ওয়েন প্রাইস ইনক্রিজেস দিস 70% ডিমান্ড গেটস ইম্প্যাক্টেড, আর আমার মার্কেট ডিমান্ড গোজ ডাউন অ্যান্ড প্রফিটেবিলিটি অলসো গোজ ডাউন. So we are also not very happy when the prices go up. But if the raw material prices move like that in the market, we have no other option to increase the prices. সো প্রাইস স্টেবল রাখতে করণীয় কি? প্রাইস স্টেবল রাখার জন্য উইল হ্যাভ টু ওয়ার্ক অ্যান্ড উই হ্যাভ টু হোপ দ্যাট ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসেস স্টেবিলাইজ। যদি ক্রুড, ফর এক্সাম্পল ক্রুড, আজকে যদি ক্রুড মার্কেট বেস হয়ে যায়, আপনি দেখবেন যখন $40 ছিল ক্রুড এক বছর আগে, এখন $70 হয়ে গেছে। তো প্রাইসেস, ইফ মার্কেট প্রাইস গোজ আপ, ইট ইজ নট ইন ইউর হ্যান্ড টু কন্ট্রোল দ্য প্রাইসেস। রিসেন্টলি আমরা দেখলাম গতকাল আপনাদের একটা প্রোগ্রামে আপনারা একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করলেন, কি ছিল সেই প্রোডাক্টটা? We have launched a very special product for Bangladesh. এই প্রোডাক্টটার নাম হয়েছে প্লাস্টারক্রিট, আর এই প্রোডাক্টটা এই স্পেশালিটি প্রোডাক্ট ফর প্লাস্টারিং পারপাসেস। তার মানে কি, অ্যাকচুয়ালি গ্লোবালি there are more than 30 different types of cement, কিন্তু বাংলাদেশে usually we use only one type of cement for all the purposes, for finishing, for foundation, for tiling. We use only one type of cement. So now we are launching a very special cement which was developed by our team, research and development team based out of Lyon, France.
And this cement we have launched already in another 28 countries, and now we are bringing it in Bangladesh. The specialty of this cement is এই সিমেন্ট থেকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন টাইমটা 15 to 20% কমে যায়। আর রাজমিস্ত্রি যে আছে মেসন, ওর যে প্লাস্টারিংয়ের যে কাজ আছে ওই কাজটা ওর লেবার এফার্ট 10% to 15% কমে যায়। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট রাজমিস্ত্রির ইনকাম বাড়ে যাবে, কারণ হি উইল বি এবল টু ডু মোর জব উইদিন দ্য গিভেন টাইম। And on the other hand, the house owners, those who do the plastering work, their cost will come down because they will be able to do the same finish with a lesser amount of cement. বাট এই প্রোডাক্টগুলোর আরো বেশি আসলে কোয়ালিটি বাড়ানোর জন্য বা প্রাইস যদি আরেকটু সহজলভ্য আমরা করে দিতে চাই, জেলা শহরগুলোতে কি আমরা যারা যারা নতুন উদ্যোক্তা বের হয়ে আসতে চাচ্ছে তাদেরকে কি এ ধরনের বড় প্রজেক্টে আসার জন্য আমরা বলতে পারি? আপনার কাছে কি মনে হয়? আপনার প্রশ্নটা আবার করতে সিমেন্ট সেক্টরকে আরো বেশি ডেভেলপ করার জন্য এই ইন্ডাস্ট্রিতে কি নতুন উদ্যোক্তারা আসতে পারে? ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ বিগ স্কোপটা কেমন? স্কোপ অনেক আছে এখানে। আই থিঙ্ক সিমেন্ট অ্যাজ এ কমোডিটি এই বাংলাদেশ মার্কেটে অলরেডি ওভার ক্যাপাসিটি আছে। দ্যাট মিনস দ্য সাপ্লাই ইজ মোর দেন দ্য ডিমান্ড, বাট সিমেন্ট অ্যাজ এ সলিউশন, সিমেন্ট অ্যাজ এ সার্ভিস অনেক অনেক স্কোপ আছে। আর এখন আমি বেড়ে যাচ্ছি প্রোডাক্ট থেকে সলিউশন আর সার্ভিসে। আর সলিউশন আর সার্ভিসে আমি বললাম যে দের আর 30 ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিমেন্ট, and we are planning to launch another several different products in the next 1 year. Our objective আছে যে আমি কনজিউমার যে আছে, আমার যে ইন্ডিভিজুয়াল হাউস বিল্ডার আছে, যে B2B কাস্টমার আছে, আমার যে রাজমিস্ত্রি আছে, আমার ইঞ্জিনিয়ার ইনফ্লুয়েন্সার আছে, ওদের কাজটা আমি কীরকম সহজ করতে পারি। আর ওদের কাজ সহজ করার জন্যে আমাকে এক্স্যাক্টলি উই হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য কাইন্ড অফ সিমেন্ট উইচ ইজ রিকোয়ার্ড ফর আ পার্টিকুলার টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশন। সামনে একটু জানতে চাইবো যে অনেকেই টিভি সেটের সামনে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছে, অনেকেই জানতে চাচ্ছে কোম্পানির গ্রোথ বা কোম্পানির সামনে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম বা কোনো ধরনের সমস্যা আছে কিনা, বা কিভাবে আসলে আপনি সামনের সময়গুলো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন? I think overall for cement industry, বিকজ আপনি জানেন এখন একটা ইলেকশন ইয়ার, সো yes, ওভারঅল ইকোনমিতে একটা আমরা হয়তো দেখতে পাই যে ব্যাংকিং সেক্টরে একটা কিছুটা হলেও ক্রাইসিস আছে। তো এটিকে আসলে প্রাইস আপ করার ক্ষেত্রে কি কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করেছে? no, I feel, first of all, I feel very positive about Bangladesh. Even if it is election year, we are very hopeful that this country will grow 7.5% in GDP this year as well. So as far as the demand side is concerned, we are expecting that it should remain strong. However, there are some headwinds. আপনি দেখছেন এনার্জি প্রাইস যদি বেড়ে যায় এখন, কারণ সিমেন্টের কস্টে অ্যাকচুয়ালি আমার প্রোডাকশনে স্পেশালি 1/3 cost is energy, 1/3 cost is raw material, and 1/3 cost is logistics, to on a very thumb rule basis. So যদি আপনার এনার্জি কস্ট বেড়ে যায়, বা গ্লোবালি যদি আপনার র মেটেরিয়াল কস্ট বাড়ে, বা যদি শিপিং ফ্রেট বেড়ে যায়, বা পোর্ট কনজেশন থাকে and it takes time to release the material, then the cost goes up, and we have to work continuously on these areas. So as a company, we are working on all the areas that how can we reduce cost. So I can say, as far as the technical part is concerned, we are doing a lot of technical things inside our plants to reduce the cost of production so that we can give more value to the consumer. বাট সামনের সময় আসলে বাংলাদেশ এই সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতটুকু প্রস্তুত রয়েছে? I think like in any emerging economies, you always have bumps when you have a right. But overall, the Bangladesh আগে নিয়ে যাওয়ার, there are very few roadblocks. You need the right direction and support from the government, and which you have today in your country. আমি তো দেখছি যে সিল্ক রোড এবং এই যে রিসেন্টলি আমরা নেপালের সাথে রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ হতে দেখলাম, বাসে কিভাবে আসলে নেপাল যাওয়া যায়, বা চায়নার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, বা এশিয়া জোন নিয়ে আমরা চিন্তা করছি। সো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কিন্তু হিউজ কাজ হচ্ছে। এবং রিসেন্টলি আমরা আপনি পদ্মা ব্রিজের কথা বলছিলেন, দেন আমরা দেখলাম যে রামপার পাওয়ার প্ল্যান্ট, তারপরে রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট, অনেক কাজই কিন্তু হচ্ছে। সো
সেক্টর ডেভেলপমেন্ট যতটা না হচ্ছে, চাহিদাটা কিন্তু আপনি বলছেন যে আছে, তারপরও বিশেষ বিশেষ জায়গায় চাহিদা আছে যার কারণে প্রাইসটা বেড়ে যাচ্ছে। তো গভর্নমেন্ট কি এমন কোনো ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে যেটার জন্য আসলে প্রাইসটা সহনীয় পর্যায়ে থাকবে? সিমেন্টের প্রাইস অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি দেখেন গত 5 বছর থেকে প্রাইস সেম ছিল, there was no increase in price, whereas there was annually inflation of 5 to 7% every year. So most of the cement companies have been able to absorb the cost and keep the prices same. আপনি আর কোনো বিল্ডিং মেটেরিয়াল নিয়ে নেন, 5 বছর কোনো বিল্ডিং মেটেরিয়াল নাই যেখানে প্রাইস সেম থাকছে। So এটা a market correction, and this market correction is primarily happening because of international prices. I think we have to wait for international prices to stabilize. যদি আপনি দেখেছেন international prices of raw material অনেক volatility হয়ে গেছে গত 2-3 মাসে, and it should stabilize at some point of time. বাট চ্যালেঞ্জগুলো কি কি? Challenge, international prices of raw material is a challenge. Energy is a big challenge. Uh, the port congestion, or the fact that we have only one proper port is a challenge, and we need to develop more ports to bring in big ships and unload faster. So those are the problems, and I think we are working in that direction. নতুন প্রোডাক্ট যেটা আপনি নিয়ে আসলেন প্লাস্টারের জন্য, এটা আসতে আর কতদিন সময় লাগে? এখন already I think মার্কেটে আছে? B2B customer we have already started to supply since yesterday, and for retail by 10th of May it will be launched. একটু ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্টরদের জন্য একটু জানতে চাইবো যে আসলে কোম্পানির যে ডিভিডেন্ড পলিসি আছে এবং কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল যেভাবে আমরা দেখছি যে তারা ইয়ারলি প্রকাশ করে, সে ডাটাগুলোতে অনেক সময় আমরা দেখি যে অনেক সময় ক্যাপিটাল মার্কেট ফ্রেন্ডলি অনেক ইনফরমেশন থাকে, এবং অনেকেই লাফার্স একটা ব্র্যান্ড এই কারণে বিলিভ করার জায়গাটা অনেক বেশি সহজ হয়। আপনার কাছে কি মনে হয় সামনের ভবিষ্যতে কি এই ব্র্যান্ড হিসেবে লাফার যেভাবে এস্টাবলিশড হয়েছে এখন হোলসিমকে নিয়ে সামনে আগাচ্ছে, অর্থাৎ লাফার্স হোলসিম মিলে হচ্ছে গিয়ে তারা একটা কোম্পানি এস্টাবলিশ করছে, এই ব্র্যান্ড কি আপনারা ধরে রাখতে পারবেন? Definitely, I think the Holcim brand is a very big asset for Lafarge Holcim, including the Lafarge brand, and these brand have the confidence of the investors as well as the confidence of the consumers. We are, I mean, in terms of the price, we are a little bit expensive than many other brands, but price is what you pay and value is what you get. So with that, we have been trying to work with the customers that they get maximum value. So with our technical support center, with our solution orientation, we give a lot of support, which is in addition to that bag of cement that we give. So I think together Lafarge Holcim has a very good future, and our objective is to maximize the value for our shareholders. And our shareholders, 41% of our shareholders are local shareholders, and they have the confidence in us. And I think everything goes well. We are very bullish about the company and the brands. বাট আমরা সবসময় যারা আসলে ইনভেস্টর থাকে তাদেরকে সতর্ক করি বিভিন্ন বিষয়। আপনার কি মনে হয় যে এক্ষেত্রে সতর্ক হওয়ার মতো কোনো কারণ আছে, বা আপনাদের কোম্পানির পারফরমেন্স যেভাবে যাচ্ছে সেটা কি আগামী 5 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স যে পলিসি আছে সেই পারফরমেন্সের গ্রোথ সেম থাকবে, বা কমবে না বরং বাড়বে, এরকম কি কোনো ইয়ে আছে? Now, internally, as far as there are three parts of a company: the internal environment, and there's an external environment, and there's a political environment. And I think as far as the internal environment is concerned, we are very confident that we are on the right track. We are innovating, we are commercially transforming the organization, we are bringing in the right type of processes and policies which helps us to become more efficient. In terms of political environment, we see a lot of stability in the country. We see the clear direction to let the country grow through infrastructure, which is the right approach, and we see very, very positive signals about it. So this gives us a lot of confidence that the future is very bright and consistent. We have to be bit careful and observant of what happens in the external environment, which is not in our control, like the internationally what happens, how the raw materials that is coming from outside Bangladesh, and how do we get a better handle on that. That part will be impacted to entire industry in a similar way, more or less in a similar way, and we have to keep on working towards it. So overall, if you ask me in a nutshell, I think for Lafarge Holcim Bangladesh,
the future is very bright in Bangladesh. দেন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কি সেম পজিশনে আছেন আপনারা র্যাঙ্কিং এর দিক থেকে কি মনে হয়? Internationally, we are number one in cement. We are globally number one. We are operating in more than 80 countries. We are making very good growth and progress. In fact, I mean, in terms of the rating of cement companies, we are at the top. Uh, we have successfully completed the merger of two giants, Lafarge and Holcim. We are more than a $30 billion company. I think the size of the company internationally is bigger than GDPs of many countries. We have a strong workforce of around more than 90,000 people. এটা যখন বললেন একটু ইনভেস্টমেন্ট ভলিউমটাও দর্শকদেরকে যদি একটু জানাতেন লাফার্জের। আমি বুঝলাম না। লাফার্জের ইনভেস্টমেন্ট ভলিউম কেমন, মানে কি পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট আছে? ইনভেস্টমেন্ট ইন হোলসিম অ্যান্ড লাফার্জ স্টাবলিশ করতে আপনাদের ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে আমার ইনভেস্টমেন্ট ইজ roughly close to $500 million over the last 20 years, and which includes greenfield investment in setting up plant, which is Chatok plant is an example. And if you see, Chatok plant is one of a very unique plant in Bangladesh, because our quarry is in India, the quarry is in Meghalaya, and this quarry is 17 kilometers away from our plant, and it is connected by a 17-kilometer long single conveyor belt. So the raw material comes in a conveyor belt to Bangladesh. We manufacture the cement here, and the market is in Dhaka, which is again 300 kilometers away from Chatok. So cement comes mostly by barges to Dhaka. So it's a very unique model of investment. On the other side, Holcim has been investing. We had acquired Hyundai Cement and then two other companies in the past. And on top of that, we have been continuously investing in technical upgradation, expanding the capacity, bringing in new technology. So roughly we have invested around $500 million, around $500 million in the country so far. তো যারা আসলে মানে এখন চিন্তা করছে যে সিমেন্ট সেক্টরের প্রাইস অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে, বিশেষ করে সিমেন্টের প্রাইসও কিন্তু আমরা বাড়তে দেখছি, ক্যাপিটাল মার্কেটেও কিন্তু সেক্টরাইজ একটা মুভমেন্ট কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফরেনারদের একটা চিন্তা আছে এই সেক্টর নিয়ে সবসময় দেখি। তো ফাইনালি আসলে ফিউচার সম্পর্কে যদি একটু বলতেন যে ভবিষ্যতে আসলে 5 ইয়ার্স কোনো প্ল্যানিং আপনাদের আছে কিনা? Yes, so আমি যে আগেও বললাম যে we are very positive about Bangladesh, and we have a strategy to continuously invest and expand, and we are also moving from a cement company to a building material solutions and services company, and in that perspective we have a plan, we have a clear plan to invest further in Bangladesh, to bring in further technologies from outside, and to grow this market. So we are not going to stop here in terms of investment. We are going to continue to invest in the next few years, which could be further expansion of capacity. বাট রিসেন্টলি আমরা দেখেছি কিন্তু যে অনেকে কিন্তু মানে প্রাইস কিছুটা মানে আপ ডাউনের মধ্যে ছিল, তখন কিন্তু অনেকেই ক্যাপিটাল মার্কেটে এই শেয়ারটা সেল করে দিচ্ছিল ভয়ে, বাট আপনি যে ইন্ডিকেটরগুলো দিলেন অল আর পজিটিভ। তো এই ক্ষেত্রে কি আমরা অনুষ্ঠান শেষ করার আগে যারা ইনভেস্টর আছে তাদেরকে কিছু বলতে চান যে এই কোম্পানির আসলে মুভমেন্ট বা সামনের সময় নিয়ে? ইনভেস্টরকে আমি একে কথা বলবো যে প্লিজ হোল্ড অন, when you are in the sea and you are showing the boat, you have some headwinds at some point of time, and those headwinds come and go. If you believe in the company, if you believe in the policies of the company, if you believe in the direction of the company, please stay on. This is a great company to be in, and we are here for a long term. We are not going to go. We are here for a long term, and we will continue to invest. I mean, irrespective of whatever happens in the external world, we will continue to work and build momentum in the company to be the best company in Bangladesh, both in terms of investment or in terms of market valuation, as well as in terms of bringing the best practices. আমরাও দেখছি আপনি খুব ইয়াং এজে আসলে এত বড় একটা মার্জার কোম্পানির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যেটি আসলে
কোম্পানির গ্রোথ, কোম্পানির পারফরমেন্স এবং কোম্পানির যে আপনি বর্ণনা দিলেন, সেখানে আসলে ব্র্যান্ড ভ্যালু কিন্তু একটা অনেক বড় ভ্যালু যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্যই, সেটি আসলে আপনারা তৈরি করতে পেরেছেন। আমরা আশা করছি যে আপনাদেরকে দেখে অনেক কোম্পানি আসলে মার্জারের প্রতি যে একটা ভয় ছিল, যে মার্জার হওয়ার পরে কোম্পানিগুলো অনেক সময় আমরা দেখি যে বসে যায় বা কোম্পানির পারফরমেন্স একটা বড় ধরনের প্রবলেম তৈরি হয়, সেটি হয়তো লাফার্স হোলসিম দুটি কোম্পানি স্ট্রং থাকার কারণে সে বিষয়টি আমরা দেখছি যে আর হয়নি। এবং বিশেষ করে সিমেন্ট সেক্টরকে আপনারা একটা আলাদাভাবে ব্র্যান্ড ভ্যালুতে নিয়ে গেছেন। আমরা আশা করছি যে এই সেক্টরাল মুভমেন্টে আপনারা যেমন ভূমিকা রাখছেন, নতুন যারা আরও আসতে চায়, বিশেষ করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো যদি বাংলাদেশে আরও বেশি কাজ করতে চায়, এই সিমেন্ট সেক্টরের জন্য, সিমেন্ট সেক্টরের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একটা অনেক বড় অর্জন হবে। আমরা আপনাদেরকে আবারও সাধুবাদ জানাচ্ছি, নতুন যে প্রোডাক্ট নিয়ে আসছেন বাজারে সেটির সফলতা কামনা করছি এবং সেই থ্যাংক ইউ, সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ। লাফার্জের আরও সফলতা কামনা করছি। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে কল করার জন্য। দর্শক, শেষ করছি আজকের এটিএন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স। বিদায় নিচ্ছি আমি ইসমাইল জারিন খান।